Breaking news. So Tanzanians, they're telling me that more than 3,000 people, they were unalived. So there are photos, videos circulating all over social medias. And now the government is warning everyone to stop circulating all these videos, or else there is going to be consequences. So the government is trying to hide what is going on in Tanzania. The president of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, was sworn in today, but in a private ceremony. Only the leaders were allowed to go in. She is very scared of how this might turn out. So only the leaders were allowed to go in. Now she is officially the president of Tanzania. But can you believe this? A lot of African leaders, they are congratulating her. They are very happy about what is going on in Tanzania. Even the Kenyan president, he congratulated her. On top of that, he sent someone, the vice president of Kenya, to go and attend the ceremony. So at this point, I don't know if Tanzania should stop just protesting, because it's getting worse and worse. This woman, she is not merciful. She is unaliving anyone that is going against her, anyone that she doesn't like. Do you think if Tanzania should just stop protesting? Or you need to understand this. Kenyans, they are not happy that the president is with Samia Suluhu Hassan. They are very angry with their president. Major breaking news. The entire world needs to listen on what is happening in Tanzania. There is a massive genocide, a major massacre that is in Tanzania. Most of the people are being unalived in Tanzania. And let me tell you, it's not business as usual. According to intels we are getting, that people are being unalived door by door. You won't believe this. And more than 3,000 people have already been unalived. Recently, they've been having their presidential elections, and people have been against the president, Mama Samia Suluhu. They've been protesting all along at the streets. This is the same woman who won the elections with 98%. You won't believe this. And people have been protesting against him because they were saying the elections were not transparent, or rather they were manipulated and rigging was there. And it's turning out, in this particular protest, more than 3,000 people are already down. Their lives have been taken, being unalived, being shot, being everything. Africa, we need to wake up. If even our democratic rights are being manipulated, then we don't have Africa. Everything is done. We are done. Major breaking news. The entire world needs to listen on what is happening in Tanzania. The police in Tanzania are now trying to silence the voices of the people in Tanzania. They are telling them to stop circulating the genocide videos across social media platforms. They are telling them if they will not stop, they will face a major repercussion. You all understand the protests that have been ongoing in Tanzania for the longest time. I think for almost 5 to 6 days right now. And let me tell you, more than 3,000 people have been unalived. And those are the videos that the government don't want to be circulated across social media. They want to hide the evidence on what has been ongoing in Tanzania during the protests. And let me tell you, I saw a global news saying that only 10 people have been unalived. It's a lie. More than that. And let me tell you, SADC, an organization where Tanzania is a member, they've gone ahead and denounced the elections of Tanzania. They've gone ahead and said those particular elections are not right. They were manipulated. There was rigging. So Tanzania, being a member in SADC, in that organization, they don't agree with the result. If you know, you know. We've got some quite disturbing news coming in from Tanzania, and actually fresh protests may hit the waves in Tanzania again. Why? Because Tanzanians are now realizing 7 footballers from Tanzania had been killed during the Tanzanian massacre. Majama mimi naomba ni Bulanda. Huko TZ wase wengi wenyewe walimanyurishwa sasa nini? Unasikia sasa kuna nini imetokelezea? Ni sad news. Ati kuna maplayer wa 7 wa timu moja waliuliwa maandamano. Mimi naomba ni Bulanda. Alafu to make it worse, si ati walipatikana kwa street wakauliwa. Walikuwa makeja zao wametulia. So ati maeria maskari waliokitembea kwa my estate. Akipata kwa keja kama mko maandamano, mabamba mnakulishwa. Mimi naomba ni Bulanda. Maplayer wa 7 wa timu moja, Bulanda. Mama ina ni fulat. Majamaa, mimi naomba ni Bulanda. Sasa mimi nishaelewa kwa nini wa Tanzania wana prefer peace kwa nchi yao than maandamano na chaos. Si ati maandamano waoga, ni ati mapolisi wa TZ ni worse kushinda mapolisi wa Kenya. Alafu kituponi ati ama kitumbani ati katiba ya TZ ina protect mafedi.
Huko kwa ni noma mjamaa. Kama kwa election, man wengi wamemanyurishwa. Ni Bulanda. Alafu sasa kitu wasi pia ni ati hiyo area hakuna internet sana hadi kwa area. Ikidadamu tu wanawachapa kwa mtandao. Hiyo area hakuna kitu. Hiyo area ni kijiji tu fulani. Sasa hata vitu azizi na viral ni Bulanda mjamaa. Huko Kenya tushukuru Mungu tuko na internet, tunajua kubanja. Otherwise, aliteni ni wazi mjamaa, aliteni Mkenya toboi. Ati huko mafedio na kuona wogo. Na kuna tutafanya Bulanda. Mama Samia Suluhu is now on international radar. Why? Because she's allegedly presiding over a Tanzanian genocide where groups of youths are being targeted and they are being killed indiscriminately, even from their houses. People are being killed in their houses. Now, there is a massacre that happened yesterday. It's called the Dar es Salaam massacre, where bodies of youths were piling up, dead bodies of youths were piled up on the road. And I'm calling upon the international community to do this thing quickly. Samia Suluhu should be arrested if found culpable of these crimes against humanity in Tanzania. My Tanzanians are back on the internet, and listen to this. They are trolling Mama Samia Suluhu. They are excavating Mama Samia Suluhu's past like nonsense. Like they want to understand. Huyu ni nani huyu? Anajifanya nani huyu? By the way, there is something you need to know. That right now, the Tanzanian people want to take Samia Suluhu down. Tanzania may soon be ungovernable. Why? Because of the Tanzanian massacre and genocide that happened in the past 3 days. My Tanzanian brothers, the Kenyan media and the Kenyan people stood with you 100%. 100%. And we will continue standing with you. Yo ni aje wa Kenya. Mesi ule mse uchukua vitisho rahisi. Na huo sipuuzi vitisho pia, by the way. But at the same time, I just want to let you know that this is the first time I'm being threatened internationally. Now at TZ. We Kasim, sijui you call yourself Kasim. Niko na majina zenyu nyewe wote nimechukua ma screenshot nimeweka just in case. So hawa say wananitishia kwa sababu nilipost zile video za wale watu wamekufa. Watu wamechinjwa na mapolisi, ma DCI wa Tanzania wanawajaza kwa malori. Sasa nilifanya hii video usiku, I think it was 9 usiku. How many hours ago? It's about 4 hours ago. Iko hii hapa. The title ni Tanzanians are being killed in their homes, bodies piled. And it is true, walikuwa wanapigwa kwa manyumba zao na marisasi. Okay? Wengine wameuawa hata kama wamekaa kwa kiti, wamekufa kwa milango. So mimi kusema hivyo, hii video 4 hours ago already iko 852,000. I did put the long version of it on my YouTube exposinga. Sasa tujinga tunakuja kunitishia hapa, hata ukaendelea kuzungumzia hivyo vitu wewe, tutakutoa huko Kenya. Anyway, so that is the reason. But also nikauliza hawa say, mbona mnatuambia tusipost hizi vitu? That is what we do. That is what we do. Nyinyi mmeua watu wamechukua videos wametupatia, tunapost. Tunafaa kufanya nini nazo? Tukae tukilia? Then akaendelea kunituza, akaniambia ni prove. Nikamplaya one of their military personnel ndiye alituma hii audio na akaomba tusiweke nini? Kwa saizi kuna Akasema kama hiyo utaiweka, unaweza kaangalia namna kuibadili kama iweke ni maandishi, lakini kwamba kwa Tunduma kwa saizi kuna kazi leo saa 12 kazi kesho, lakini bado kunakuwa kama kuna vuguvugu kwamba tunatoa mpaka tahadhari na vijana kwamba kesho tuandae vyakula. Kesho Jumapili tuandae mazingira kwa ajili ya kuanzia Jumatatu wanakiwasha. Na amesema kwamba sababu kubwa ya kwanza ni kwamba hii kipindi ambacho kinapigwa kila siku, lakini ya pili ni kwamba wameua watu wengi sana. Alafu kenda mochari maiti hazipo. Tetesi kwamba
Kuna mmoja anasema kwamba waliona kama zimebebwa kwenye tent, sijui zinapelekwa wapi, sasa hatujui. Sawa. Kanta ni zile lori ndogo ndogo, mwili zinajazwa huko, zinachukuliwa zipelekwe kwa mochari. Then kitu kingine hapa nasema kwamba leo ndio Jumatatu ni Monday, leo ndio wanaingia kuua watu usiku. So Watanzania mnafaa kujua mnaenda kuuawa. Hawa ndio wanapikia wale watu wanakuja kuwaua. Mnafaa kujua hivyo. Kwa military pia kuna kwa gana wapishi, kazi yao ni kupika. Wako na bunduki lakini kupika. Kuna polisi huko, kuna hizo makantini pia zina service, kuna watu wameandikwa kupika. Wameambiwa jihatari, wapike chakula on Sunday, Monday watu wako kazi ya kuua watu. Ndio maana Suluhu Samia amefanywa nini? Amehapishwa kusijui kwa military grounds. Alafu AU without shame, after even seeing this death being hidden, wanafunga internet ati ndio isionekane, bado tuko na videos, mnakuja kunithreaten. Kwani Watanzania wengine mmejaa mavi kwa kichwa aje? Mnaua your own people, you are piling your own people in lorries to go and throw them in the sea, and then nakuja kutusomea sisi wa Kenya. Nyie mtujui. Hiyo tizi tunaweza kuja, by the way, si eti tunaweza kuja. Shame. Mnaua watu mnakuja kutusomea hapa. Hey, koma. Wewe koma, huyo Suluhu wako na masuluhisho zenyu za ujinga. Mnaua watu alafu mnatutishia hapa. Kwendeni huko. Umeona Mkenya akiua mtu huko?